Muraho bakunzi ba technology. Dusengendi hano none tubane mu kiganiro ci uyu munsi aho tugiye kuganira ku kibazo kibangamira benshi. Iyo mudasobwa yawe itangiye gukora nabi, hari ubwo ikibazo kiba gituruka kuri motherboard. Motherboard ni urubaho nyamukuru ruri imbere muri mudasobwa rushirwaho ibindi bice byose byayong processor, CPU, RAM, hard disk, GPU, n'ibindi. Ni kumutima wa mudasobwa. Ni rwo ruhuriro rw'amashanyarazi n'itumanaho hagati y'ibice byose bya mudasobwa. Rero niba motherboard ifite ikibazo, mudasobwa yose ihagarara. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bibazo bya motherboard nuko wabikemurira. Iyo ukanze kuri power button, ukabona ntakirahinduka, birashoboka ko motherboard yawe ifite ikibazo. Mbere na byose banza urebe neza ko amashanyarazi yageze kuri motherboard. Gerageza gukomeka PSU, power supply unit, nsha urebe ko atariyo irimo ikibazo. Ikindi kandi, reba neza ko RAM na CPU biitaye neza mu mwanya wabyo. Hari nigiye usanga hari ibice bya motherboard byahiye cyangwa se bisohora ubushyuhe bwinshi. Ibi bikunze guterwa n'ivumbi ryinshi cyangwa se gukoresha mudasobwa igihe kinini idakonje neza. Niba ubonye hari ibice byahiye cyangwa se ibisohora ubushyuhe bwinshi, fata umwanya usukure imbere muri case ya mudasobwa yawe. Ubundi buryo ni ukugura abafana bakonje bashirwa imbere muri case kugira ngo bafashe mu guhumeka ubushyuhe. Ikindi kandi, reba neza ko heatsink ya CPU ishizwe neza kandi ko ifite thermal paste ihagije. Niba motherboard yawe ishyuha cyane, hari ibyago byinshi ko ishobora kwangirika burundu. Kimwe mu bintu wakora ni ugusukura ivumbi ryinshi imbere muri case ya mudasobwa yawe. Ivumbi ryinshi rituma ubushyuhe budasohoka neza, bigatuma motherboard ishyuha cyane. Ikindi kandi, shiramo abafana bakonje bashirwa imbere muri case kugira ngo bafashe mu guhumeka ubushyuhe. Reba neza ko heatsink ya CPU ishizwe neza kandi ko ifite thermal paste ihagije. Thermal paste ifasha mu gukwirakwiza ubushyuhe bwinshi buturuka kuri CPU. Niba udasobanukiwe uko ibi bintu bikorwa, fata umwanya uganire n'umutekinisiye wa mudasobwa akwereke uko bikorwa. Short circuit ni igihe amashanyarazi anyuze mu nzira itagenewe, bigatuma ibice bya motherboard byangirika. Ibi bikunze guterwa n'ibintu bito by'icyuma nk'udukingirizo tw'impapuro cyangwa se utunyaburanga twinjira imbere muri case ya mudasobwa. Kugira ngo wirinde short circuit, irinde gutangira mudasobwa udafite anti-static protection. Anti-static protection ifasha mu gukumira amashanyarazi ashobora kwangiza ibice bya mudasobwa yawe. Ikindi kandi, sukura case yawe imbere neza mbere yo gutangira gukora kuri motherboard. Reba neza ko ntakantugahuza ibintu bitagomba guhura, n'urugero rwa screw iri ahantu hatemewe. Niba ubonye hari ahantu hari ikibazo, fata umwanya ubishire ku murongo mbere yo kongera gukoresha mudasobwa yawe. Chapter 4, Ports zidakora. Hari ubwo ushobora gusanga zimwe muri ports zawe zidakora neza. Ibi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Kimwe mu bintu wakora ni ukuvugurura drivers za motherboard yawe, cyangwa se chipset drivers. Drivers ni porogaramu zifasha system ya mudasobwa yawe kuvugana neza n'ibindi bikoresho. Niba drivers zishaze cyangwa se zidakora neza, bishobora gutuma zimwe muri ports zawe zidakora neza. Ikindi kandi, reba ko ports zidafite ubumuga, cyangwa se bwarangiritse. Niba ubonye hari port ifite ikibazo, gerageza kuyikoresha ku yindi system urebe niba ikora. Niba ikora ku yindi system bisobanura ko ikibazo kiri kuri motherboard yawe. Niba ari uko bimeze, fata umwanya uganire n'umutekinisiye wa mudasobwa akunganire. Chapter 5. Motherboard ntiyamenya ibindi bikoresho. Hari ubwo ushobora gukomea ibikoresho bisha kuri mudasobwa yawe, ukabona motherboard yawe ntiyabyemera. Mbere yo guhita ugira ubwoba, banza urebe ko ibyo bikoresho ubisubijemo neza. Hari ubwo ushobora kuba warabinjije nabi cyangwa se ukaba uri kubishira ahantu hatemewe. Ikindi kandi, reba niba BIOS UEFI yabona. BIOS UEFI ni porogaramu itangirana na mudasobwa yawe, ikaba ifasha mu kugenzura ibikoresho byose birimo. Niba BIOS UEFI itabona ibyo bikoresho bisha, gerageza kuvugurura BIOS ya motherboard yawe. Hari ubwo ushobora kuba ukoresha verisiyo ya BIOS ishaje idashobora gukorana n'ibikoresho bisha. Niba udasobanukiwe uko ibi bintu bikorwa, gerageza gushaka ubufasha bwa teknisiye wa mudasobwa. Chapter 6, BIOS UEFI yangiritse cyangwa ivuyeho. BIOS UEFI ni porogaramu y'ingenzi cyane muri mudasobwa yawe.
iyo yangiritse cyangwa se ivuyeho, mudasobwa yawe ntiyashobora gukora neza. Niba BIOS yawe yangiritse cyangwa se ivuyeho, gerageza gukora BIOS reset ukoresheje jumper cyangwa ukuramo batiri ya CMOS. Ibi bizafasha mu kugarura BIOS ku mimerere yayo ya mbere. Niba ibyo bidafashe, gerageza gushiramo BIOS nshya, flash BIOS. Ibi bisaba kwitonda cyane kuko niba byakozwe nabi bishobora kwangiza motherboard yawe burundu. Niba udasobanukiwe uko ibi bintu bikorwa, fata ubufasha bwa teknisiye wa mudasobwa. Chapter 7, Motherboard yapfuye burundu. Niba ugerageje uburyo bwose bwavuzwe haruguru ukabona motherboard yawe ikomeje gukora nabi, bishoboka ko yapfuye burundu. Kugira ngo umenye neza ko ari motherboard yapfuye, gerageza ibindi bice byose PS RAM CPU ku yindi motherboard. Niba bikora neza ku yindi motherboard, bisobanura ikibazo cyari kuri motherboard yawe. Niba motherboard yawe ariyo yapfuye, ntakindi gisigaye uretse kuyisimbuza. Hari ubwo ushobora kubona abantu bakubwira ko bashobora kuyikora, ariko ni gake cyane bishoboka. Ahanini iyo motherboard yapfuye burundu, bisaba kuyisimbuza. Otro cyo twakwigira ku bibazo bya motherboard. Uko tubibona rero, motherboard ni umutima wa mudasobwa. Iyo ifite ikibazo, mudasobwa yose ihagarara. Ni byiza rero kuifata neza, ugasukura imbere muri case ya mudasobwa yawe kenshi gashoboka, ukirinda kuikoresha ahantu hari ivumbi ryinshi. Ikindi kandi, ni byiza kwitabaza umutekinisiye wa mudasobwa igihe cyose uhuye n'ikibazo. Kuko twabibonye hari ibibazo bya motherboard ushobora kwikemurira, ariko hari n'ibindi bisaba ubumenyi bwihariye. Niba rero udasobanukiwe neza ibya tekiniki, ni byiza kwitabaza umutekinisiye wa mudasobwa igihe cyose uhuye n'ikibazo kirebana na motherboard. Kandi rero, ntibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel ukomeze kubona andi masomo atandukanye. Murakozwe cyane.